Yes, you can. आयज एक बरी घडणी हे आमच्या बेतालबातीच्या गांवांत घडटा. पंचायत along with the Indian Navy and all the hoteliers are here to clean the beach. We want neat and clean village. So initiative is taken by the panchayat along with the Navy, and our social workers are here. Dr. Aurobindo, Mr. Frankie, Mr. Mendes, and our great Brian Rodriguez. So all the social workers. Wilson also is there, the great social worker. So along with this, we are going to clean the beach today with the help of all these people who are there, and we want our village to be neat and clean. I request our Sarpanch to say a few words. आज आमच्या नेवी हे धाकटीशी आमची ब्युटिफूल बीच आहा ती क्लीन आनी ग्रीन दवरपाक तेमी एक इनिशिएट केला आनी तांकां हांवें म्हणजे एक तेंको दिलो. तांकां सांगिल्लें तुम एकले येता जाल्यार हांव तुमकां सपोर्ट करता आनी सगळ्या हॉटेलांक एकल्या हॉटेलांक सगळ्यांक हाडून हिंगा आमी एक बरो प्रोग्राम करया म्हूण हांव मागता. लोकां कडेन अपील करता, ही आमगे इतू ब्युटिफूल बीच, इतू ब्युटिफूल आनी हूंय ना ती बीच. जे हिंग पिकनीक येताय तेमी आपणाची गार्बेज मेंटेन करची. तुमकडे तुमी पिकनीक येताय तुमगेले पत्यांगाची तुमगेली वयता आसतना गार वची. आतां तुमगे विलेजीन आमी येताय जावं सांगे आनी हूंय तुमगेले झोरी आसताय तेदोन तुमी आमकां एक बोट देखून आलोवपा दिनाय. तेज भाशेन तुमी जे आमगे बेतालबातीम बिचेर येताय तेन्ना तुमी तेंच करपा जाय. आमी अशें करून जोगोळान तुमकां सांगूंक जायना आनी तुमी तुमगे आमगे गांवां येयले म्हणटरी तुमी समजूं जाय आमी बाबा आमच्या गांवांत आहाय म्हणून. आनी हांव मागोतां आतां पिकनीक स्टार्ट जावपा जाताय. सगळ्यां कडेन पांय पोटां सगळ्यां कडेन जाण एकले आपणागे गार्बेजी पोती हाडच्यो. वयता आसता सगळे तुमगे पिकनीक एन्जॉय जातरी ते पोती तुमी घेवन घराक वयचे. आमकां आनी ट्रबल कशें न्हू, आमकां पुलिसी फोन मारून पुलिसी हाडपाक हे भाशेन कशें न्हू. बरे भाशेन हे सिजन आमी बरे भाशेन चलोवया. आनी हांव मागोतां हॉटेलकारां कडेन परतून असो प्रोग्राम एक दीस बेलिजान केलो एक म्हयन्याक, दुसऱ्या म्हयन्याक नानू दिचे, तिसऱ्या म्हयन्याक आमी विलायजा दिचे. अशें करून आमगे बीच क्लीन आनी ग्रीन दवरपाक आमी जायते एफर्ट करपाक आमचे बराबर सगळे हॉटेली सहाय. आनी मुगे भाव येता सगळे फ्रँकी डॉक्टर मेंडीस ते सोदां म्हाका मुखार लोकयताय सरपंच गांवां कितें कर म्हूण. बट हांव वयतां लोकवतां थोडेशे म्हाका डिफरंट जाता. आमचे बाय विओला सदां म्हणटा सरपंच तूं आसलो कितें कर हिंगा, तूं आसलो कितें कर ते मुखार ते जगोटा. मुगे सपोर्ट तेगे सपोर्टान हांव मातशें मुखार वयता. ओके, आनी सगळ्यांक हांव हिंगा आहलोल्यांक आमचे नेवीक ही सगळ्यांक हांवें तांकां काळजांत देव बरें कर म्हणटा. आनी आमची बीच आतां इतली धट्टी आहा आमी आतां ती क्लीन करीत आमी मुखार वचून हे क्लीन करून हे सगळ्या म्हज्या भाव भयणांक आनी म्हजे नेवीक हांव काळजांत म्हज्या देव बरें कर. So you want to say something? Sir. We'd like to thank Panchayat Betalbatim for extending support to Indian Navy. We feel that from Indian Navy it is our responsibility, and our headquarters has directed us to undergo clean slip drive for whole Goa area. And we'd like to thank all the participants here, and we'll start with the event. Anybody else want to speak? I think it's a great initiative taken by the Panchayat and by the Navy. I think we should be very consistent in doing this. You know, whether it's weekly or monthly, we should be doing this, and that should be helping the environment. You know, we should be worried about this. And with the support of the Panchayat, you know, I think we should be able to do this weekly or monthly. Yeah, thank you. Anybody else? Thank you. Begin. Navy, Army, Air Force, these are the three mighty organizations of our nation where they defend the nation and they protect the people. And today's initiative that you all have taken to clean the environment, we are thankful for you.
God bless you all and all the best to you. Yeah, we'll start. We'll start. We'll start. So we will start from here. Heavy bag नहीं रहा. तो इधर से स्टार्ट करो. Yeah, start from here, Baba. Baba, start from here. कोनी कोनी. इधर ही बहुत है हमारे कचरा से. Ryan. नॉर्मल 5 आ रहेगा ये क्या बाबा है ये बिच्छू देखा. ये महत्वाचं आहे हे होत नाही असं आहे बिचारी हो समजली भाई था हमारे पास तो प्लास्टिक Jim, that's it. Yeah, that's it.
हो तुम्हाला त्याच्यासाठी आणलं नाही, तुम्हाला मी त्याच्यासाठी सेपरेट आणणार नाही. बरं बरं बरं.